بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. And welcome back to our online lessons. Today's video is about what is called relative pronouns lesson 2. This lesson is about F.3 English, especially grammar and relative pronouns. So we are going to see what is relative pronouns. We already studied what is in relative pronouns lesson 1. Today we are studied what is called relative pronouns lesson 2. You can look page 81 in your book. Okay. aad baan idin salaamay ardayda F.3-ga. waxaynu ka hadli doonaa relative pronouns-ka aynu ku guda jirnay oo chapterkii 7 gabagabadiisii what is a relative pronoun waa maxay magacyaalada waa xidhiidhiya. Relative pronoun is one which is used to refer to nouns mentioned previously. Relative pronouns waa mid ka mid ah magacyadii waxa lala xidhiidhiyaa magacyada kuwaas aynu soo sheegnay mar hore, whether they are people ha ahaadaan dad, places meelo, things rayo, animals xayawaano, ideas fikrado. intaasoo shantaa shay people, place, thing, animals or ideas ayaa waxaa loo isticmaalaa relative pronouns-ka. marka labaad la qorayo loo isticmaalaa relative pronouns-ka be used to join two sentences. Relative pronoun-ka waxaa loo isticmaalaa in lagu xidhiidhiyo laba sentence, two sentence. Relative clause is a part of a sentence. Relative clause waa qayb ka mid ah sentence-ka. marka relative clause waxa la odhan karaa main clause waa qayb ka mid ah sentence-kaaga ay kaaga mid tahay. Relative clause tells us waxay noo sheegtaa which person or thing the speaker means. Relative clause waxay noo sheegtaa qofka ama shayga speaker means uu qofka hadlaya uu jeedo. There are two types. waxaa jira laba nooc oo loo yaqaano defining and undefining relative clause. kuwa casharka gooni ayaynu ka dhignay lesson 3-ga ayaad daawan doontaa videogiisa insha allah. Continue. There are only few relative pronouns. waxaa jira dhowr magacyaalada wax xidhiidhiya. Relative clause-na waa loo yaqaanaa in English language. The most common are kuwa ugu caansan waxaa ka mid ah which, what, that, who is, whoever, whomever, who and whom. mid kasta isticmaalkiisa xagga hoose aynu ku arkaynaa. In some situations xaaladaha qaarkood the words kelmadaha what, when and where can also function as a relative pronouns. mararka qaarkood kelmadahan oo loo yaqaano relative questions ma la odhan karaa, interrogative questions waa la odhan karaa what iyo when. What is used for reason, when is used for time, and where is used for place can also function as a relative pronouns. waxa uu shaqeyn karaa relative pronoun oo kale. magacyaalada wax xidhiidhiya ayay u shaqeyn karaan because there are only few of them. waxaa jira in yaroo ka mid ah. There are also just a few rules for using relative pronouns. waxaa jira sharci yar oo marka la isticmaalay relative pronouns-ka la maro. Keep them in mind as you write. You have to keep in mind waa inaad maskaxda ku haysaa. Okay, if we continue, the relative clauses are typically introduced by relative pronouns. wali waxaan ku jirnaa introduction-kii relative clauses-ka ama relative pronouns-ka waxaa loo yaqaano. Relative pronouns and relative clauses are same in meaning. afcarabi waxaa laga yaqaanaa damaa'irul wasl. Relative clauses are typically introduced by relative pronouns and that the relative pronoun can function as possessive pronoun. wuxuu shaqeyn karaa sidii magacyaalada pronounada ama magacyaalada wax lahaanshaha possessive like his car, her shoes, her book, our school. An object, it can function as an object or subject. Subject is the doer of the action, and object is the receiver of the action in a sentence. A subject is the doer of the action or performer in the action in a sentence. Subject and object and possessive pronoun. Okay, if we continue, one relative pronoun is introduced. Restrictive relative clause. This means restrictive means defining relative clauses-ka. casharka dambe aynu ku arki doonaa. When relative pronoun is introduced, restrictive relative clause marka magacyaalada wax xidhiidhiya ayna inoo sheegayaan restrictive relative clause kelmadaha ama relative clauses-ka
defining kay wax qeexaya no comma is used wax comma loo isticmaalaya ma jirto define relative clause ka to separate the rest si loogu kala sooco the restrictive clause from the main clause jumlada qaybteeda muhiimka iyo restrictive clause ku waa jumlada qaybta ay raacayso relative clause ku ama ay raacayso relative pronoun kay raacayso looma isticmaalayo marka ay tahay restrictive means defining relative clause or give important information essential information. List of relative pronouns. Who refers to people who we can change he is a subjective pronoun. Who is a subjective pronoun in relative clause. You can change who to he to who. Well, isku bedeli kara who he kolba kala haysata marka kale lagu bedeli karaa marka la doonayo relative clause kan isticmaalo waxaan isticmaalaynaa who ama relative pronoun ka who baynu isticmaalaynaa he baynu ku bedelanaa why whom refers to people whom waxaad ku bedelan kartaa him means objective pronoun whom is an objective relative pronoun who is a subjective relative pronoun marka whom tani waxa weeyaan waa objective relative pronouns ka ay noqonaysaa him baad ku bedelan kartaa whona he baad ku bedelan kartaa that's used for people animals or objects that waxaa loo isticmaalaa animalska people-ka objects-ka walxaha inta waa isticmaali kartaa walxo xayawaano iyo dad marka that waxaa loo isticmaalaa informal conversation-ka waxaanad ku bedelan kartaa who iyo whodo iyo waad ku bedelan kartaa iyo which waad ku bedelan kartaa which is used for animals objects or idea which waxaa loo isticmaalaa xayawaanada walxaha iyo fikradaha whoever refers to people whoever waxay la xiriiraan dadka whoever means subjective pronoun relative pronouns bay noqonaysaa whoever waxa u shaqeynaysaa sida whoda u shaqeyso whomever baa jirta iyaduna u shaqeynaysa sida whomto ay u shaqeynayso where refers to place where waxaa loo isticmaalaa place where do you reside where do you go where do you work when is used for time when do you catch up when do you go to school when do you come back from the restaurant okay why refers to reason why waxaa loo isticmaalaa sababmo can you tell me the reason that you didn't go to school why don't you listen to me why don't you understand the lesson why didn't you listen to me why didn't you take in your books why are you talking always all these examples are why is used for reason examples I invited people to my birthday waxaan ku casuumay dadkii my birthday maalintii dhalashadayda they were late way habsaamay marka they are plural subjective plural they waxa weeyaan marka waa jamac waana subjective pronoun marka ayna waa subjective pronoun waa singular person ay sheegaysaa waana first person and I invited people to my birthday dadkii waxaan ku casuumay dhalashadaydii they were late way habsaamay marka tan aad ka dhigayso relative pronoun we can change they into relative pronoun suitable I invited people to my birthday who were late we can say I invited people to my birthday who were late waxaan ku casuumay dadkii dhalashadaydii who we can change they to who is a relative pronoun it's used for people marka who baynu dee ku bedelanay were late way habsaameen Ali whom lives in Hargeysa is an engineer Ali whom is an object whom is an relative pronoun it works as a subject Ali whom lives whom tan waxay wax ka sheegaysaa Ali oo noona lives in Hargeysa Ali oo ku nool Hargeysa is an engineer waa engineer I lost my phone which my father gave me waxaa iga lumay telefoonkii kaasoo aabbaysiiyey which is used for things or objects marka I lost my phone my father gave me wada oran kartaa laakiin which is connected to words I lost my phone which my father gave me which is used for things ama objects the woman who lives here is a doctor who is used for people as we say relative pronoun waxaan sheegay oo dhan in bluega kugu shaqoray kamid ah bluega waa relative
closest ama relative pronouns wixii la oranayay. The woman who lives here is a doctor. Gabadha halkan ku nool waa dhakhtarad. Marka woman kan ayay who'da wax ka sheegaysaa. Who'dana waa subjective pronoun bay noqonaysaa. waxaana wada xiriirinaysaa two sentences-kii. You will never forget the day when you was born. Ma iloobi doontid maalintii aad dhalatay. When is used for time. When you was born it was a time. waxaa laga maalmaha kamid uba dhalatay iyo sanad kamid ah sanadada. markaa qof kasta maalintu dhashay wuu xasuusan yahay. waxay ugu jirtaa maalmaha memorable day-ga, maalmaha xasuusan karo. You will never forget the day when you was born. Ma iloobi kartid maalintii aad dhalatay. When markaa waxaa loo isticmaalaya is used for time. We went to school. waxaanu tagnay schoolkii. School is a place where we studied 2 years ago. Where is used for what is called phrase. I hope you understand this lesson. We went to school. Went is a symbol, it's a past. Went is a past. Go is a present. Went is a fair past, as we know. We went. We is a subjective pronoun. Went is a verb. We went to school. waxaanu tagnay schoolkii. Schoolkaasoo where we studied 2 years ago. 2 sano ka hor aan wax ka baran jirnay ama aan dhigan jirnay. Why? If we continue, that was the man whose phone was stolen. Whose is used for position. Whose maxaa loo isticmaalay lahaanshaha. That was the man, kaasoo waa ninkii. Whose phone was stolen. kaasoo telefoonkiisii la xaday. Stolen la xaday. ama waxaad oran kartaa laga qaatay. markaa stolen waxa weeyaan waxa ka timid stolen waa past participle steal xaditaankii. That was the man, kaasoo waxa weeyaan waa ninkii whose phone was stolen. kaasoo telefoonkiisii la xaday. I don't know, ma garanayo the reason why he doesn't go to school. sababta schoolka u tagi waayo I don't know, ma garanayo. markaa why is used for reason. why is used for reason. All these words we write in a blue color are all relative clauses or relative pronouns. They all connected to sentences. They combining or linking in each other. I hope you understand this lesson. And markaa waxaa laga doonayaa casharka ku celceliso daawata videoga marar fara badan. Relative pronouns example page-ka waxaad ka heli kartaa Coistator book. markaa intan waa intii kugu qornay book-ka. intaa kalena waa extra information aan kugu daray. Okay, the following sentence contains examples of relative pronouns. tusaalayaashan soo socda waxay ka kooban yihiin relative pronouns ama relative clause wixii la oran jiray. The relative pronoun in each example is italicized. Italicized means waxa weeyaan waa la jijiifiyey. italic waxa la isticmaalaa computerka oo kale. underline iyo italicized waxa markaa xarafka marka la xarfaha kale ka duwan yahay la seexseexiyo ama la jijiifiyo ayaa la oranayaa this word is italicized. kelmadan waa la jiifiyey ama waa la seexiyey and red color iyo midab casaan oo ku qornay. The cyclist, ninkii baaskiilada saarnaa. who ninkaasoo won the race ku guuleystay tartankii. trained hard si adag ayaa loo tababaray. marka the cyclist is a noun. Who is a subjective relative clause that connects the cyclist and who won the race trained hard. marka cyclistigan waxaan odhanaa waa noonkii. whona waxay raacdaa noonka ayay wax ka sheegtaa. ninka baaskiilada saaran ayay explanation more information inaga siinaysaa. warbixin fara badan bay inaga siinaysaa. ninkii baaskiilada saarnaa wuxuu ku guuleystay tartankii ku guuleystay. won waa past waa wax dhamaado ku guuleystay tartankii. race iyo competition waa isku mid. waa tartan baa la isticmaalay. trained hard si adag ayaa loo tababaray. The panties that I bought yesterday are already stained. The panties waxaa la oranayaa shortiga. waa surwaal gaabka ama waxyaala gaaban. waxyaabaha kubadda ciyaalku inamada ku ciyaaraan ayaa la oran karaa. The panties that I bought yesterday are already stained. muxuu ahaayey shortiga yaraa aan soo iibsaday shalay toole are already stained. wuxuu ahaa mid googo-an ama jeexjeexanba. calaamad daloola ayuu lahaa. wuu daldaloolay. stained means it has a large holes wuxuu lahaa daloolo ama googo buu lahaa. The 4 team leaders whoever the committee selects will be at tomorrow's meeting. waxay noqonaysaa 4tii hogaamiye mid kasta oo kamid ah. whoever
means if one whoever the committee selects mid kastoo gudida kamida oo guddida dooratay will be at tomorrow's meeting wuxuu iman doonaa kulanka beritoole ayuu iman doonaa whoever markaa waxa uu shaqaynaysaa iyaduna as a subject relative pronoun buu shaqaynaysaa way spaghetti means pasta spaghetti waa pastada which means maxaa loo isticmaalaya object ama things spaghetti which we eat at least twice a week is one of my family's favorite meals spaghetti pastada taasi oo ah mid kamida we eat at least twice a week midaan cuno weekii ugu yaraan 2 jeer waxay kamid tahay one of my family's favorite meals cuntooyinka ay qoyskaygu aadka u xiiseeyaan favorite means something that you like more and more or you interested to eat all the time or one is time after time you have to like and interest which called favorite. Where did you buy the dress that you wore last week? Marka which is used for things and where did you buy hageebad ka soo iibsatay dress labis that you wore last week dress ka xirnay week la soo dhaafay where did you buy hageebad ka soo iibsatay marka that means waxaad isticmaali kartaa people objectives ideas waxaa fara badan isticmaali kartaa that waxayna weyn ku bedelan kartaa who iyo which waad ku bedelan kartaa way the book when it was finally returned markii aad soo celisay was torn and stained wuxuu ahaa book markii aad soo celisay mid jeexjeexan torn means jeexjeexan and stained oo go'an ama isku urursan wax markuu qorshay xumaado warqad oo kale aad isku laabto isku jeclaysan marka torn uu jeexjeexnaa stainedna uu isku jeclaysanaa loo oranayaa boogie when is used for time when it was finally returned return means markii aad dib igu soo celisay come back aad dib igu soo qaaday was torn and stained wuxuu ahaa mid go'an oo jeexjeexan buu ahaa by store on the corner baqaarka ku yaala cirifka ama dhinaca ku yaala where ilaa baqaar hadii la sheegay meel hadii la sheego place bay noqonaysaa we usually buy all of our art supplies waa meeshaan ka iibsano dhamaanba alaabta aynu wax ku sawirno art supplies waxa weyn alaabaha wax lagu qurxiyo banner to the ground marka for muxuu ahaayay store ku yaala dhinaca koonaha where we usually buy all of our art supplies banner to the ground dhammaantiiba dhulka ayuu la sameeyay oo gubtay okay these 7 examples are relative pronoun is written in your Somaliland curriculum English book page 81 you can see that if you need more information you can practice or you can contact me and you can watch this video more and more times. Okay, we stopped our session today. See you next time of what is called relative pronouns and relative clauses. marka casharka intaas aynu ku joojinaa oo inoo yahay xiisada ku xigta xiisadeena saddexaad. See you next time.